Opak ruoth kwa Ramogi erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV kaone wang' sai chenro marwa mar ang'ich welo kama onyisi weche mosebedo katimore pacho ka bang'e ka ochopo saa 3 e buch jopiny to wabiro go mbaka gi rowere mantiere ka gi Fidel Newton en jakom mar jopuonjre JKUAT, Gloria Chieng en jatend jopuonjre UON, kaso Peter Agri en jatend jopuonjre Kenyatta University. Gimomiyo nyicha ni gin gi ng'anyo moro kanyo mamuol kendo sani be giwacho ni gimiyo sirikal ndalo 14 to gichak gidhi e ng'anyo weche thoth. Achiel kuom gi en wach mar chudo mar sirikal chulo negi school fees. Giwacho ni gidwaro pogre mondo migi pesa mang'eny moloyo ma gintiere godo sani ni. Wabiro winjo irgi ka ni to ang'o kuku mar wach en ang'o mano saa 3 e wang'e e buch jopiny. Wantiere ka gi Belinda Dhiambo Nyarige Makala kaka jaloko marwa, an kaka pile nyinga Trevor Ombija, janding'o panga jonyakach Denon Ombija taya nyakwar guok kocha pesa. Magi weche manyien ma wan go. Even the new funding model is not working. The staffs of the university you are seeing here are very bitter. Chenro mag somo rochore mbalariany mag sirikal e pacho ka mangima kaluwore gi ng'anyo mar jopuonj kod jotije mbalariany go mochakore ayanga. One of the biggest problems this country is facing is security. And if we don't get it right, we shall continue having problems. He is the man that Kenyans need. Od buro puodho Douglas Kanja ne lemo mar ogai mar obila ma pacho kae. Anybody who goes to hospital effective 1st of October will be treated under the Social Health Authority benefits. Biro bedo midhiero ne jo Kenya mapok ondikore chenro manyien mar SHA ka sirikal olando ni NHIF ok bi tiyo bang' ndalo 12 mabiro. Erokamano, jood buro puodho gwelo mar Douglas Kanja kaka ogai manyien mar obila. Ka gipuodho gwelo mare, jood bura onyiso Kanja mondo rakre gi timbe ma obila nigo mar lal kod jo Kenya to ahinya rowere ma yande obago ng'anyo e pacho ka indio. Kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa, wach mar tend obila dhi ataro gi chik bende nosiem ne Kanja. Douglas Kanja Kirosho. Bang' chenro mar gwele digni kuom jumbe bura, to komiti mar od bura goyo kogno Douglas Kanja Kirosho koro nyalo bonjo bang' od bura puodhe. This house approves the appointment of Mr. Douglas Kanja Kirosho as the Inspector General of the National Police Service. As members of that opinion say aye. Aye. Will those of the contrary opinion say nay? No. The ayes have it. Douglas Kanja mane ochako tiegruok mare mar obila higa mar 1985 koro rito chamo muma kendo chako tich ayanga kaka ogai manyien mar obila ma pacho kae. Kanja man kod lony maradhai e bad migawo mar obila mag majoni kata GSU oyudo sir maduong' kowuok kuom jo od bura. He's not antagonistic, Mr. Speaker. He's a calm, disciplined officer whom, even if he interacts with other officers in all ranks, they will tell you that he has a listening ear, which is really one of the attributes of a leader. We need an Inspector General, Mr. Speaker, who will get out of those air-conditioned offices and go to the ground and go and see what is going on. And I can attest that Mr. Kanja is one such gentleman who listens to issues raised by members of parliament from experience, and I have no doubt in my mind that he is going to deliver. Kata kamano, jo od bura onyiso Douglas Kanja mondo tiek wach mar obila ndhiyo kendo lal kod rowere ma osegoyo tach e dweche bura mokalo. Jo od bura bende dwaro mondo Douglas Kanja oneni obila oluwo chik kendo miyo luor katiba e bwo telo mare. Make sure that he respects the rule of law. Respect the judiciary. Make sure that if there are any court summons, you respect them. Because if in that office you don't respect the courts, then Kenyans may also start disrespecting the courts. And when that happens, that becomes anarchy. The issue of orders from above release the police to do what they have been trained, not what they are told to do. Mr. Speaker, we realize this when we were on the streets, when somebody just say, what are you doing with those MPs? Tear gas them.
very wrong. Douglas Kanja ne ogwel kod jatend piny William Ruto tarik 25 dwe mar 7 higani mar bedo ogai manyien mar obila bang' Jafet Kome gwetao kaluwore kod ng'anyo mag rowere mag Gen Z. Douglas Kanja ne en komanda mar obila mag GSU kaachiel kod jalup ogai mar obila ma pacho kae. Gwelo mare biro e kinde ma bad migawo mar obila ni e nyong'ong bang' ogai mar obila ma kojolo Gilbert Masengeli yudo twech mar dweche 6 kuom chayo tik mag doho. Tich maduong' mochomo Douglas Kanja tok chamo muma en keto e tim chik mar doho mar mako Gilbert Masengeli kendo tere e od twech. Bang' od bura puodho gwelo mare Douglas Kanja Kirosho koro ni ong'ala manyime mar bedo ogai mar obila mar 5 ma pacho kae e bwo katiba mar 2010. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto koro golo duonde kendo loso e wi winjruok ma ok osebedo kare e kind obila to kod bad migawo mar doho. E kinde chenro mar sidho ripot mar jiwo lokruoge e sekta mar obila, ojiwo bede migepe ariyogo mondo oti kanyakla kendo we bare weche. Jafwambo marwa Eric Owenga ni kod ler mar wachno. E jumbe manok mosekalo gai mar obila ma kojolo Gilbert Masengeli osebedo kayudre e tago maliet kuom rem luwo chik mar doho ma eri kalure kod bura ma miene e wi lal mar rowere moko ma bende wachore non dhi gi jogo ma ichich godo ni gin obila. E wi mano Masengeli osebedo kachal kama temo pimo muya ni jang'ad buche Lawrence Migambi mosebedo kongirore e bura mare no. I am acutely aware that the National Police Service is an independent institution, and so is the judiciary. But ultimately, we have one master, the people of Kenya. And we must make sure that we work together towards serving not interests of individuals, but the collective interest of the people of Kenya. Masengeli osebedo kangiso kido maneno ni ochayo doho gino mane ochuno gai mar bad migawo mar doho Martha Koome mondo gol koke. Ruto e twak mar gi apisas magarita kwe nodonjore e warwogno kendo kwayo winjruok. And therefore I want to ask for more collaboration. I really want to ask for a much more harmonious engagement and relationship between our different arms of government and also our different independent institutions. Masengeli gie sani rito gi apisas mag od twech tok jang'ad buche Mugambi yude kod ketho mar chayo doho. Ruto e twak mare kendo ote mane chal kama get jatend obila ma kojol Masengeli nolero ni onge tiende koso luwo dwaro mar chike ma pacho ka. We must by all means defend our democracy and the rule of law. We must ensure that we also defend our independent institutions. And that requires leadership that appreciates that our independence is for purposes of making sure that we serve the people of Kenya. It is not independence for any other purpose. It's not an easy matter to be able to put together all the competing issues and interests of the country and maintain security. And therefore, this whole of government coordinated approach is the solution and the pathway that will help us realize and balance all the competing interests. Kalor ga jatend piny Ruto ywarogno bende osedhiro gai mar doho Koome gi Masengeli kabayo weche kagoyo korgi koni koda kocha nyalo tero kendo nyiso picha marach e nyim oganda. Ruto nolero magi kinde manoyuore nyasi mar sidha yanga chenro mar loko kendo bero ngima obila mapacho ka apisas mag NYS gi mago mag jela. Seche mabar migawo mar doho kod mano mar obila dhi nyime kod ywarruok kalure kod wach mar bura momako ogai ma kojolo mar obila Gilbert Masengeli. Jatend piny William Ruto otiyo kod thuolo mar yawo nyasi mar lokruok e bar migawo mar obila ni kokwayo bad migepego mondo otiyo tich achiel yo makare mar konyo jo Kenya. Eric Owenga, Ramogi TV, Kabete, Kiambu County.
Jopuonj kod jotije mbalariany mapacho kaendi nobago ng'anyo ka kwedo lwasi marach mar tich kod nyao ma piny owacho osekete chopo kare winjruok mane gibedogo mar CBA mar bero sekta mar somo koriwo koda ka chenro manyien mar chwalo omenda ne kuonde tiegruok. Kaka Lydia Okeyo leronwa, gisingo dhi mbele gi bago ng'anyono nyaka chieng' sirikal winj ywakgi, ka bende gidwaro mondo oket kare chenro machiwo negi okumba mar thieth. Ng'anyo mar jopuonj kod jotije mbalariany ma pacho ka e bwo riwruoge motese ni The University's Academic Staff Union WASU kod KUSU, The Kenya University Staff Union, nochakore ayanga kawuono. Kochakore e mbalariany ma Maseno, Jaramogi Oginga Odinga, Tom Mboya, University of Nairobi e kin mamoko, ne en rochruok mar somo kendo chenro duto te mag somo ne ochung'. We have been taken for granted for quite too long. Yes. And as a union, we are not going to accept. No. Jotenda PC maduong' mar riwruogno oseo piny owacho kuom keto nyawo e chopo kare winjruok mane gibedogo, mano mar winjo dwachgi. Winjruok mano winjore oringe kind higa 2021 nyaka 2025. How can you equate a PhD holder with the job group N? How do you become a lecturer? You are top of the top. First class, masters, PhD, postgraduate. Giwacho ni winjruok ma kamano ting'o meto mar osara ma ichulo modeko, rem chwalo omenda ma ing'adogi ne bedo migepe mowinjore kod keto negi kare chenro mar okumba mar thieth mongirore. We have been taken for granted to an extent that we are being paid salaries late. Our remittances are not being remitted to the institutions. Yes. Our pension schemes have since collapsed. And the government has not said a word. Riwruoge go singo tiyo kanyakla mar medo liet ne piny owacho mondo mi ochop dwachgi ka bende giseo chenro manyien mar chwalo omenda mar siro somo jopuonjre kuonde tiegruok ma pacho ka, ma giwacho ni medo keto kamarach chenro mag somo ma pacho ka. And we are telling our members across the nation to be on strike from this morning until we strike a deal. Workers of the university have said enough is enough. I want to be categorical, and especially to the employer in Maseno, that we are not stopping this strike unless we get a nod from the national office. We are in solidarity with the rest of the universities as we seek to get the government to sign a new CBA and give us a better offer and better remuneration for university workers. Ng'anyo ma kama bire kinde ma jopuonjre mag kuonde tiegruok bende osebedo ka bago ng'anyo ka kwedo chenro manyien mar chwalo negi omenda mar siro sombgi, ka geno en ne piny owacho biro rango yore mag kweyo yamo masani tungo sekta mar somo. There are two things that will forestall this strike. One, 2021, 2025 CBA. All the end of the world. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Magachiel kuom mbaka mag nwago gi jopuonjre ni kinde ng'anyo mar jopuonj gi jotije mbalariany ma Maseno, ywaruok to ne obede kinde ma jata tije mar mbalariany no men Professor Julius Nyabundi kane otemo kwedo ng'anyo madhi nyime. Professor Nyabundi ne oke kod jakom mar KUSU Stephen Opiyo ka owacho ni en okoyange. Jakom mar jopuonjre bwo riwruok mar somo bende ne okwero jopuonjre ma Maseno ni kik ti kodgi e donje ng'anyo ma ok margi. Wachno kata kamano ne ok omoro moko kuom jopuonjre manorakore kodgi. Don't challenge me. Don't. I don't know you. You are not educated. You are not academic staff. I don't know what you're doing here. Comrades, power! Comrades, yeah! Comrades, achoo! Comrades, this is not your fight. You've heard what they have said. They have not included you in their discussions. Yes. Therefore, I call you to hear what I have to say. Yes. This is not your fight. They are trying to use you. What we do is let them march. Let them fight for their own rights. There is nothing that they have talked about that involves comrades. Yes. Yes.
Yes, that is what I'm telling you. Let you not be lured. This is their own fight. Let them declare to fight for our missing marks and all that. Yes. Yes. No, let her pass. Let her. No, let her pass. I'll give you the chance. No. You cannot lead the students into strike if they die. No. Jopuonjre mag mbalariany no kendo bendo buogo bago ng'anyo bang' ndalo 14 poni sirikal orem chopo dwaro margi mar wito oko chenro manyien mar siro somo e mbalariany. Jopuonjre go wacho ni gidhi chwalo ywak margi e doho kendo gidwaro ni od bura mondo odadho jagoro mongirore migawono mabende gikoni mibadhi osekwako. Giseyo okang' mar jatend piny Kenya William Ruto chuogo aput marango okenge mag bero chenro mag siro somb jopuonjre go. As a union, as UN, and I'm hoping that all comrades from all universities will join us into this. We want to issue a 14-day strike notice upon agreeing on the date, where we shall also submit a petition to the court and to the parliament to challenge the implementation for this model, because where we are seeing these committees as a delaying tactic. If you tell me that the committee is going to review the funding model in 2 months, my question is, how are these students going to join the school? Because after 2 months, we are going to start our exams. You have killed the dream of these students. We don't want reforms. All that we want is that model to be disbanded. Comrades power! Power! Comrades ria! Comrades disbandment! Mane mbaka bangu wago sadik. Senator ma Nairobi men Edwin Sifuna mabende en jagoro maduong' mar ODM ne omedo wuok tung' mosuo gi jotend migepe mag ODM manyocho gwele sirikal. E nyim od bura Sifuna noseyo rem mar jatend migawo mar omenda John Mbadi luwo chik mar od bura mar chopo mondo odadhoge. Okang' ma kamano nomiyo Senator ma Kericho Aaron Cheruiyot oseye kuom kiro wach mageto Mbadi. The question that I was supposed to put to CS Mbadi is a question that is over a year old. It has taken him less than 2 weeks to become a proper Kenya Kwanza cabinet secretary who has no respect for this house. Honorable Chair, we cannot allow this because we want to engage with these CSs. He cannot tell us, and I want to tell John Mbadi that this is unacceptable. This is unacceptable, totally unacceptable, when he has to show respect for this house. And in fact, it is worse that he was a member of parliament. If he had just been plucked from the wilderness like some of the other people I see, maybe we would excuse him. But he is a member of parliament. He has even finished 2 weeks. Honorable John Mbadi must be called to order. This is not the John Mbadi I knew. I don't know what they have done to him. When he wants to leave it on record and say that John Mbadi has become a proper Kenya Kwanza minister who has no respect for parliament, I cannot allow him to do that, Mr. Speaker. Because otherwise, you reduce a very valid point to a partisan debate that is useless. Aya, wadi yu moro machuo kudogi weche manyien kikidhi mabor ahinya. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177. Account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 0000130. Wiki over, kila mtu anauliza form iko wapi. Ni sasa kwenye Dex wanajua itapati. Friday hadi Sunday drama fans wa hati. Lakini cheki bank statements ziko safi. Safi, yo, ukipiga hiyo mboka, get that money, better save that money, alafu yeah, lazima tutafute, tukafunge, yeah, lazima jipe, na sio kesho. Make it happen right now, not yeah.
Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwayo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka johala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre saa 1:45 otieno. Pur apuoyo nigi tuoche mopogore opogore. Sama ifwenyo na apuoyo tuo, ibiro nang' kimiye chiemo kata ka en oboke. Bono keno ne ndiko na kucha, ok mor kod chamo chiemo no. Pan kod pellets en chiemo manya duka. Ok amiye pile pile. Nanyalo miye diriyo e week mondo mi obed gi riyo mar modho, pi mang'eny obed kod weight. Nyaka gisani wadong' kod kidienga 6. Kit kidienga wan kod kae, wan kod angora, wan kod dach, wan kod pur mang'eny modongo sani ka wanyalo wuotho to wanyalo neno gi. Leo nawaletea discounts za maajabu. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea mama mpenzi package ya wiki hii kutoka Quickmart. 500 ml quick choice milk ilikuwa 50 shillings, saizi imeshuka hadi 42 shillings. 2 kg soko ugali ilikuwa 134, saizi imeshuka hadi 119. 2 kg Ajab home baking flour ilikuwa 172, saizi imeshuka hadi 149. 3 liters fresh fry cooking oil ilikuwa 1060, saizi imeshuka hadi 699. 5 kg ya basmati rice ilikuwa 1863, saizi imeshuka hadi 1199. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka utalipa only 2208 shillings, meaning utakuwa umesave 1071 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi kama stock bado iko. Ukishalipa utapata confirmation message ya kukuambia sasa you can go to any Citizen Duka counter ya Quickmart yoyote yenye ko karibu na wewe and you get to pick your product. Lipa saizi na ufurahie discount yako kama stock bado iko. Citizen Duka, the home of discounts. Orwaki kende chenro mago mag ang'ech welo ni kaluwore gi bura manomak ne kambi mar Adani e doho gi riwruok mar okinde mapacho ka men LSK kod riwruok makedo ne ratiro mar oganda Kenya Human Rights Commission. Kambi no ndiko barua mar chiwo duoko margi e wi bura makamano. Adani owacho ni bura manochwal gi Davis Malombe mar riwruok makedo ne ratich oganda en bura manochwal ka onge adieri moro amora e iye. Giwacho ni ywak manochwal e doho mar chungo chenro moro amora ma Adani timo e paw ndeke otim maonge nonro kaluwore ni Adani pok oketo koke e winjruok moro amora gi piny owacho. Giwacho ni Adani en kambi mani kod nying maber kendo setimo dongruok e pewe ndeke machon machal gi JKIA kendo sani koro osekelo medruok e yuto mar piny India gi atamalo 49 e kind higa mar 2022 nyaka 2023. Gilero ni gin kod ng'eyo e wi midhiero ma osebedo ka okwako paw ndeke ma JKIA kamoting'o tado machuer mosekelo lal maromo $175 ma endi momiyo ne gidwa migi thuolo mar loso paw ndeke no e yo manyasani. Ringre 21 mag jopuonjre manyocha otho e masira mar mach e skund primary mar Hillside Academy Endarasha oseyangi bang' ripot wuok e laboratory mar sirikal kendo ma okete ayanga.
Jabero maduong' mar sirikal Johnson Oduor mar ne olose kar hospital ma Rumoru owacho ni sirikal ochuga put makende mar chiwo ler ne jonyuol e wi duoko manowuok e nonro manyocha tim mar DNA. Kuom ringre 21, 11 nyocha wang' mokalo e kinde masirano ka 2 to noduogo tho e hospital. Mesa mar lamo ne jochunje jopuonjrego dhi timore juma manyien e alap ma Mwega e kaunti ma Nyeri. Students have now been identified through DNA. We are now in a process of contacting the relatives. We have a team made up of DCI and Red Cross and counselors so that we can have them come and reunite with their loved ones as we are preparing for the next process of assisting them in the way they are going to bury the bodies. They are able to match the samples which were obtained from the bodies of the victims and samples which are obtained from the parents. And from the results which I have, it indicates that the students actually are children of the parents who are matched with them. Jo Kenya koro dong' mana kod ndalo 12 mondo gindikre ayanga ne okumba manyien mar SHA ka nyaka sani mana jo Kenya milion 1.2 kende emosendikore e bwo okumba manyien. Migawo mar thieth oyango ni chenro duto kamoting'o chudo e bwo NHIF biro weyo tich otieno mar tarik 30 dweni. Maende timore kata obedo ni doho nyochungo chenro mar okumba manyien mar thieth mar SHIF kuom chako tich. Simfros Okinda miyo ler mar wachni. Jo Kenya mapok ondikre ayanga e bwo okumba manyien mar thieth mar SHIF ni kod matin ne jumbe 2 kende mondo tim kamano ka chenro duto mag NHIF idhi dari tere bwo okumba manyien mar SHIF chakre tarik 1 dwe mar 10 higani. Jagoro mogirore migawo mar thieth Harik Mutayo yango ni chenro duto e bwo okumba mar NHIF rumo ayanga otieno mar tarik 31 dwe mar 9 higani. Anybody who goes to hospital, treated, discharged, inpatient or outpatient, effective 1st of October, will be treated under the Social Health Authority benefits that we have listed in our earlier presentation. Kimutayo lero ni kata obedo ni doho nochungo chako tich ayanga kod okumba manyien ni ne gioro apil kendo kwayo ndalo moko mondo konygie chako chenro ni. Immediately, our council applied for the stay of order which was granted by the same court, the same judges, that you are given a stay order for 45 days. Kimutai bende olero ni girito ng'eto mar doho mabiro tim tarik 20 kata kamano chenro duto dhi nyime kaka nochan. We have since filed our appeal, the formal appeal, after we are given the 45 days of stay of execution for us to file our appeal. We have submitted our appeal and filed the Court of Appeal. The ruling of that is going to be delivered on our application for stay of order, which you have requested the court to grant us a stay order for the period and when the case will be heard and determined. That ruling will be issued or given on the 20th of September. Sirikande mag gwenge orwako chako chenro mar SHIF dwe manyien. Jakom mar komiti mochung' ne weche thieth e riwruok mar Governors Midhomi Njuki olero ni governors oyiere kod thoth chenro e okumba manyien ni mak mana weche 3 magibiro loso nyime. How do we make Kenyans really find the need to contribute compulsory, because it will be a very big task to make all of them pay in where the government is not supporting. That should be question number 1, and we must have a solution to that. As long as we have that loophole called the indigents, those who cannot afford, most Kenyans will go to any length to ensure that they are in that category that cannot afford, irrespective of the fact that they can be able to afford. Nyaka sani mana jo Kenya milion 1.2 kende emosendikre e bwo SHIF ka jo Kenya modong' ijiwo mondo ndikre kapok ochopo tarik 1 dwe mar 10 higani. Simfros Okinda, Ramogi TV. Midhiero mag jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua medore ka kweth mag jotelogo mag masawa mag Kenya medo mana kwede. Tinende MCAs makwan gi romo 300 mawuok e gwenge mag masawa olando ne gisiro lwedo Profesa Kithure Kindiki kaka jatendgi. Moko kuom MCAs to pod omako chung' motegno ne gisiro Gachagua lwedo.
Mano bende e okang' ma okawo gi kweth mar jodongo mag Njuring Cheke mag dhood oganda ma Jomeru. Jodongo go olando sir margi ni gimiyo Kithure Kindiki kaka ogaye mar gwenge mag Mount Kenya. Na tumefika sisi wote tulikuwa tumejaa hapa. Lakini ile agenda tulitua jana si agenda ambayo tumeikuta leo kwa meza. Kwa sababu huyu speaker kwanza wa Embu na ni rafiki yangu. Ametuzungusha hivi akatuzungusha, lakini end result anataka tuelekee pale tu mahali ya kuendorse Kithure Kindiki. Sisi kama watu wa Kirinyaga hiyo tumekataa. Hakuna mtu tuendorse sasa hivi. It is being indicated that for MCA's welfare to be taken care of, it must go through Professor Kindiki Kithure, which is unjustified. At the national level, we are going to use Professor Kindiki Kithure as our point man for any political and national development matters. You cannot stop Kithure Kindiki. You can't stop him. Why? Because he is putting all the efforts. He is doing his best for this country. Siku ya leo, Njuring Cheke, in their numbers, wamemuendorse kama kingpin wetu, kama spokesman wetu. Ndiye atakuwa nyota yetu, ndiye atakuwa link ya region hii yote, link ya region ya Mount Kenya East na Mount Kenya West, na Kenya mzima mahali anatembea kufanya kazi atuwakilishe vizuri. Skund primary market ere sub county Marungu oyudo sir mar omenda maromo siling milion 1 ka owuok kuom riwruok mar Safaricom Foundation. Konyno kambi mar Safaricom chiwo mar Dialo Kefas Okoth, ma en jaloch mar omenda maromo milion 5 e piem mar Shinda Mamili kama bingwa. Jaloch mar omenda ni owuok e gwenge mag Kitere e sub county Marungu. Jojoma ni kod ler mar wachni. Sir makamae kambino mar Safaricom Foundation otimo mar Dialo Kefas Okoth mawuok e gwego ma Kitere sub county Marungu, mane obedo jaloch mar omenda maromo milion 5 e piem mar Shinda Mamilioni kama bingwa. Jokanyo ma kambino mar Safaricom ne obago nyasi mar Dialo jaloch mar omenda ma milion 5 Kefas Okoth kaachiel kod chako gedo mag chenro mag dongruok ma idhi tim kod omenda maromo milion 2.3. This is the culmination of our Shine Kenya promotion, where we are doing a homecoming for Kefa, who is our 5 million grand draw winner. This campaign period, we have had 31 millionaires who have been awarded, and they have come from across the country. Familia mar jaloch mar omenda ni wacho negno ni ber ka chenro mar dongruok ni ma isiro kod Safaricom otime skund primary mar Kitere kama Kefas Oko ne osomo kaka jo achiel ma duoko lwete. Kefa win kobiro to wabedo piny kode kane 1 million owuok minya kony godo community to wabedo piny to Kefa kono wani oparo sikul manosome mokuongo ka jo Safaricom nyalo loso ne dierudi gi desk to mano kata wan bende wajonyuol ne nuwa yie ni mano ber. En ting maber kaka pano chiwo lwete mondo kony skunde manosome kodhi renovate classes adek kendo dhi miwa pi ma nyithindo biro modho maler. Angeni mano biro konyo mondo nyithindo o improve their performance academically kendo kata school dhi konyore nikech pi ne nitie need maduong' ahinya skundwa ka. Fauzia Ali menapis tiyo kod kambino mar Safaricom wach ni jaloch ne onego bed ni kambi mar Safaricom siro chenro mar dongruok ne oganda ma oyiero kod omenda maromo milion 1 kata kamano koro gimede nyako omenda maromo milion 2.3. Kefa has selected this school, a school he went to in his youth, for us to spend the 1 million to upgrade some classrooms. In addition to the 1 million that we had set aside, the Safaricom Foundation has given an additional 1.3 million shillings so that we may be able to upgrade the classrooms, buy furniture, bring water tanks to just help with the water supply, but also just to uplift the quality of learning for the students. Kao pogore kod jolo chendogo mag dongruok e skund primary no mar Kitere, kambini mar Safaricom bende ne obedo kod chenro mar puonjo johala kod joriemb boda lony e tiyo kod omenda yore makare kod mamoko.
We have engaged the border riders and small traders, teaching them about digital literacy and financial literacy. All these are young people, they are starting to earn money, so it was a chance for us to teach them how, when you earn money, this is how you save, this is how you invest. So today it was all about digital inclusion. How do we get more customers to get onto the world of the internet? We cannot be saying we're in the 4th industrial revolution and half the country doesn't have smartphones. So today we had a session with open market vendors who do smartphones. George Juma, Ramogi TV, Migori. E okang' machielo kendo johera mag Viusasa omedo yudo mich kokalo e tugo mar jipange na Viusasa mapod dhi nyime seche mowuoye ni. Paul Kamau mawuok e kaunti ma Kiambu e jaloch matinende ma oloyo $1 million. Paul ma omi mich mare e opisi mag Viusasa en jaloch mar 4 ma juma ka juma ma yudo michne. Piem mar jipange na Viusasa bende thoro chiwo mich ne johera mage ka loch duto ma pile ka pile oketne $50 million. $3 million ibiro chiu ne jaloch e giko tugono. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. I'm food scientist, but for now I do farming. Nafanya nalimanga kitunguu. Yeah, lakini nafikiria mmenijenga hapa naweza anzisha hata kama ni mbuzi. Ushafikiria mipango hii gani? Hey, lazima ukipata kitu unajipanga. Female genital fistula FGF en tuo ma ikelo kod muoch ma oremo kuom kinde malach ahinya to kokawo okang' mapiyo mar manyo thieth ma inyalo kelo mol mar oko matin gi maduong' ma ok chung'. Kik ibed gi luoro. Fistula inyalo geng' kendo nyalo thiedhore. Royal Media Services, Migao mar thieth e kaunti ma Migori, M-Pesa Foundation, kaachiel kod Flying Doctors Society of Africa, sani kwayo mine ma odak kod tuo mar fistula mondo wuog oko ne thieth manono mar fistula mabiro timore tarik 20 dwe mar 9 higani mar 2024 nyaka tarik 2 dwe mar 10 higa mar 2024 e Migori County Referral Hospital. Monige mathoth ywa tole namba 07227 337 337 kata 0735337 kanyakla waduokuru nyadhi gi geno ne mine ma odak kod fistula. If you're flashing I am here and I am not calling back, it is because I am a runner and I ran out of airtime. New on Viusasa, Jalis Lekong. Due to public command, I come to real life now. A marathoner who can run through your ribs with his humorous lines. Even when I met my wife for the first time, I ran out of words, I ran out of breath, then I ran crazy for her. Now I jump into conclusions. Enjoy these hilarious and entertaining stories of Jalis Lekong. Yani, ikitikwa makuna. Exclusively on Viusasa. Thank you very much. Karibu tena, asante sana. Mondi yudu wenda mar Nyasaye majalimbe kaka skiza tinu mari D*860 *419#. Parnia Ramogi TV e od jowende duto. Donya ne weche mag tuke mondo ng'iane gima osebedo ka dhi mbele kaendi kapok okelo nu weche mag tuke go ng'iane ni en wach mane ma osebedo ka dhi mbele ni kocha mar tim adhula mar nyiri manie bwo higni 17 Junior Starlets olando kweth jotugo madhi chung' ne Kenya e tuke mag laro kombe ma piny ngima e piny Dominican Republic. Jotugo Claire Maris kod Michelle Waithera oweyo oko mar kwethno mar jotugo 23 wuok e pacho kaendi ka dhi Spain odiochieng' makiny kama gidhi time ikruok ne tukego. Moko kuom jotugo ma oketi e timno gin kaka jagol Velma Auma, Efia Awuor kod Scovia Awuor. Jobak be gin Elizabeth Ochaka, Lorin Ilavanga, Genevieve Mithel,
Christine Adhiambo, Kimberly Akinyi kod Diana Anyango. Jogo dier pap gin Velma Awuor, Brenda Awuor, Halima Imbachi, Lindy Way Atieno, Nancy Anyango mar Nyakach Girls e kind mamoko bende. Squad no bende nikod joloyo kaka Valerie Nekesa, Joanna Gola, Marion Serenga, Quinta Dhiambo, Jane Kweyu kod Joy Angela. Side and then attack. Up. Good. Selma. Then attack. Side and then attack. Up. Good. Selma. Then attack. Ikruok osechakore ne tielo mar ariyo mar ng'wech mag luoro ng'we mag Chepsait cross country ka thuolo no jochan ng'wejego oseyo chenro mar ndikruok madhi chakore ngeso mabiro maendi tarik 21. Ogai mar ng'wejno Faruk Kibet wacho ni maendi en okang' machielo magidhi tiyo godo mar kelo oganda kanyakla kendo jiwo dongruok margi kokalo e tuke. Thor weche en ng'wech mawang'ni en jiwo somo miluongo ni Run for Education. Ng'we ma Chepsait cross country idhi pogi e kidienje 8 ka kwan ng'wech duto to gin dhi bedo 16. En piem ma ipuoyo kaka mano manigi rang'iny mamalo ni mar joloch 100 mokwongo biro yudo shillings 10,000 moro ka moro kaka sir mar somo kata school fees. Mano kopogore gi mich madongo ma bendo chan miyo jong'wech. Ndikruok mar jotugo dhi timore nono ka onge chudo kamoro miluongo ni Chep Kemel Dispensary mane Chepsait Eldoret e kaunti ma Uasin Gishu kendo yawe ne jong'wech mani kod higni 5 nyaka higni 70. Nyasi mar ndikruok idhi yaw gi jatend kweth jood bura mang'eny miluongo ni Kimani Ichung'wah, jaod bura ma Webuye West Dan Wanyama kod patron mare men Faruk Kibet. Bas mane kama oluro chenro mara ng'ich welo ka Nyasaye yie to biro nenoru kendo saa 3 wantiere ka gi Belinda Dhiambo Nyarge Makala kaka jaloko marwan kaka pile nyinga Trevor Ombija janding'o panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa wanere saa 3.